نن موږ د هیواد د ثبات او سوکالي په لوري یو بل پل وږدو او هغه دا چې د دې غونډې له لارې د کووډ 19 واکسین د ویش او تطبیق د سرتاسری کمپاین لړۍ د 2022 میلادي کال د جون د میاشتې په 4مه او د 1443 قمري کال د ذوالقعدې د میاشتې 5مې نیټې سره سمون خوري پلوو د پاندیمي په وړاندې د واکسین په مټ معافیت ورکونه د بریالي مبارزې یوازینۍ غوره لار ګڼل کیږي چې د کووډ 19 واکسین په تطبیق سره به د دې وایرس د خپرېدو د مخنیوي لارې د هیوادوالو روغتیا تضمین او د مړینې کچه به راټیټه کړو. دا سرتاسری کمپاین جمعات په جمعات او په مناسبو ځایونو کې د 14 ولایتونو په ښارونو ولسوالیو او کلیو کې ترسره کیږي. د عامې روغتیا وزارت تر اوسه په هیواد کې د 8.2 میلیونه ډوزونو څخه زیات د کرونا واکسین هیوادوالو ته تطبیق کړي دي او له دې جملې څخه تنها 4.8 ډوزه د امارت اسلامي په دوره کې او 1.8 میلیونه ډوزه په 13 اداره کې تطبیق شوي دي او د دې کمپاین له لارې به تقریبا 15 میلیونه نه تر 18 کلنۍ څخه لوړ عمره نارینه او ښځینه هیوادوالو ته د واکسین تر پوښښ لاندې راشي او ژمن یو چې د روان میلادي کال تر پایه د 80% څخه زیات د 18 کلنۍ څخه لوړ عمره وګړو ته د کرونا واکسین فراهم او تطبیق کړو. د اسلامي امارت او د عامې روغتیا وزارت پیغام ټول هیوادوالو ته دا ده چې د کووډ 19 واکسین په تطبیق سره خپل ځان کورنۍ او ټولنه د دې خطرناک ناروغۍ څخه وژغورئ. همدارنګه د هیواد ټول دیني علماو، قومي مشرانو، مجاهدینو، استادانو، ځوانانو، خويندو او ورونو څخه په خورا درنه هیله کوو چې د خپل اړخه د کرونا او ټولو واکسینونو په اړه د ګټورو پیغامونو رسولو او د واکسینونو په تطبیق کې د روغتیايي کارکونکو سره مرسته وکړي او خپل ملي رسالت ادا کړي. د یادولو وړ بولمه چې اکثره ساري ناروغۍ لکه د پولیو وایرس، کولورا او داسې نور د ګاونډي هیوادونو له لارې زموږ هیواد ته خپریږي او اوس مهال چې کولورا او مونکی پاکس په ټوله نړۍ کې د خپرېدو په حال کې ده په خواشیني سره چې موږ د ساري ناروغۍ د تشخیص لپاره هیڅ ډول وسایل او امکانات نه لرو. د نړیوالو مرستندو ادارو څخه هیله کوو چې د ساري ناروغۍ د تشخیص په برخه کې د لیبراتوارونو په ایجاد او فعالولو کې زموږ سره مرسته او همکاري وکړي. د یادولو ده چې د واکسین او معافیت نړیوال ائتلاف ګاوي د بیل اینڈ میلنډا ګیټس بنسټ، نړیوال روغتیايي سازمان WHO، یونیسف اداره او د واکسینونو لپاره د نړیوالو شریکانو څخه چې د عامې روغتیا له وزارت سره په تخنیکی او مالی برخو کې مرسته او همکاري کړي او کوي ستاینه وکړم او له ټولو څخه د زړه له تله مننه کوم چې له موږ سره په دې کارونو کې مل پاتې شوي دي. Between 1st January to 19 May 2022, there have been 49,048 suspected measles cases and 301 deaths reported in Afghanistan. Of these, 2,051 cases were lab confirmed, 80% of the suspected cases and 94% of the deaths were among under 5 children. It is also important to note that measles-related deaths are not always reported or captured through surveillance systems. Measles is an extremely contagious viral disease and is a real threat to the children of Afghanistan. Unvaccinated young children are the highest risk. Severe measles is most likely among poorly nourished young children, especially those with insufficient vitamin A or whose immune system have been weakened by other diseases. The most serious complications include blindness, encephalitis, an infection of the brain, severe diarrhea and related dehydration, and severe respiratory infections such as pneumonia. On COVID-19, I want to reiterate that the pandemic continues to be a global crisis that also affects Afghanistan. The impact extends beyond health
and also affects the socio-economic conditions of the country. COVID-19 remains a major public health burden in the world. But now we have the tools to fight the disease. Effective and safe vaccines have been developed and made available through advancement in science and technology and research and global solidarity. We have only one case of polio this year in 2022. However, polio continues to threaten the children of Afghanistan until it is eradicated completely. My third and final message is for everyone in Afghanistan. Protecting our family against diseases is our joint responsibility. So please get vaccinated. Afghanistan has made good progress in vaccinating its populations against measles. On 12 March 2022, the first phase of vaccination campaigns against measles was conducted in 48 high-risk districts of 24 provinces of Afghanistan. During this campaign, a total of 1.3 million children aged 6 to 59 months were vaccinated. Vaccine coverage data from EPI indicates that the measles coverage in this campaign is slightly higher in girls, 50.2%, as compared to the boys. Data also shows that those areas vaccinated have shown a significant reduction in the number of cases. 2.5 سال می شود که همه دنیا را به یک مصیبت عظیم مبتلا ساخته است. کووید 19 است یا اومیکرون است یا دیگر انواعهای پیشرفته و ادوانس از است. همه ملت های دنیا را به یک مشکلات عظیم و بزرگ مواجه ساخته است. پالیسی امارت اسلامی افغانستانی است که ما از تطبیق هر نوع واکسینی که به خاطر صحت اطفال افغانستان، ملت افغانستان مفید باشد، ما از او حمایت میکنیم. از همه واکسیناتورهایی که چه برادران هستند چه خواهران هستند در هر نقاط افغانستان برای تطبیق واکسین کار میکنند، ما با تمام قوت از اونا حمایت میکنیم و دفاع میکنیم از اونا. به خاطر تأمین امنیت از اونها همه مجاهدین، علما و محاسن سفیدان مسئولیت دارند که باید اینا را حمایت کنند تا اینکه به فکر آرام و در فضای امنیت اینها بتوانند واکسین را به اطفال افغانستان و به مردمایی که متضرر می شوند برای از اونها واکسین را در همه نقاط افغانستان باید تطبیق بکنند. پالیسی حکومتی است که از این پروسه ما کلا دفاع میکنیم، حمایت میکنیم در هر بخش و مسئولین رسانه ها هم باید به خاطر آگاهی عامه مسئولیت خود را ادا بکنند. بعض افراد و اشخاص پیدا میشوند، بعض تبلیغات را میکنند، واکسینی کار را میکنند، واکسینو کار را میکنند، بعض تبلیغات غلط در اذهان مردم افغانستان تزریق میکنند. باید به خاطر دفع این شبهات و به خاطر مفیدیت واکسین کووید 19 و غیره، پولیو و دیگر امراض، علما، استادان مکاتب و مدارس، محاسن سفیدان همه باید مسئولیت خود را ادا بکنند تا اینکه بتانیم ما و شما از این مشکلات، از این مصیبت هایی که امروز همه جهان را متاثر ساخته است و در همه اکناف و اطراف جهان روز به روز در حالت گسترش است، باید ما اطفال خود را، همه ساکنان افغانستان را از این مصیبت نجات بدهیم. و در بخش صحت همچنان انواع مختلف اسلحه‌ای که داشتند آوردن در اینجا در سرزمین افغانستان استعمال کردند، در اینجا تجربه کردند. بخش زراعت ما متاثر شد، اطفال ما متاثر شده است و مادران و خواهران متاثر شدند.
همه ملت افغانستان از این متاثر شدن. امروز الحمدلله در همه نقاط افغانستان آرامی است، قانون حاکم است، جنگ و جدل وجود ندارد. امروز مسئولیت همه جهانیان است که به خاطر از بین بردن اثرات سوء و منفی جنگایی که از طرف خود از اونا تحمیل شده است باید با ملت افغانستان همکاری بکنند. ما در اکثر ولسوالی ها و ولایات دوردست تا حال یک شفاخانه‌ای که مشکلات ابتدایی مردم افغانستان حل شود نداره. در اکثر ولسوالی های دوردست تا حال یک کلینیک ابتدایی وجود نداره. اکثر مادرانی که با امراض بسیار اندک یا با مشکلات بسیار آسان مواجه می شوند، مثلا وضع حمل، در اونجا از بین می روند. این یقینا مسئولیت بزرگ همه جهانیان است که باید با ملت افغانستان در این زمینه باید همکاری بکنند. Today we have come together here to mark two important things. Number one, to join other nations across the globe in marking the World Immunization Week. Two, to mark the beginning of the month-long COVID-19 vaccination campaign in Afghanistan. Let me talk about the World Immunization Week first. As the Minister of Health and its partners begin its celebration, this year's World Immunization Week theme is Long Life for All. In the last 2 decades, Afghanistan has introduced several new vaccines to expand the number of preventable childhood diseases covered under routine immunization program. At the same time, the national EBI has worked hard with support from partners to improve the vaccination coverage. However, still too many Afghan children do not receive all the available vaccines and hence suffer from diseases and sometimes death. These are deaths that can be prevented through free and safe vaccines provided across the country. I'm confident that the Minister of Public Health, together with Gavi, UNICEF, WHO, and other partners, and most importantly, with communities and parents' involvement, will ensure this and demonstrate to the global community the resolve of the country to improve the health of the children. Afghanistan is still one of the 2 endemic countries for polio. This is a historic opportunity to eradicate polio from Afghanistan, to save the children of Afghanistan and the world from this dreaded disease and help global eradication goal. Secondly, we all know that the COVID-19 pandemic has again proven the importance of the vaccines in limiting and stopping the spread of diseases. The death toll from COVID-19 pandemic infections is enormous. This pandemic is still taking lives and is considered a threat to the health of the population. However, thanks to the scientific advances in vaccine development, vaccines were developed in a very short time and helped limit the spread of the disease and reduce its impact. Your Excellencies, vaccination against the COVID-19 disease is the most effective intervention to limit the spread of the disease. Despite a complex context, Afghanistan has introduced the COVID-19 vaccination and has fully vaccinated more than 12% of the total population, which is a significant achievement. On this occasion, the Ministry is also launching a vaccination campaign against COVID-19 across the country
in urban and rural areas, targeting 4.9 million people. It is the first time that the COVID-19 vaccine will be taken to the most vulnerable people in remote villages in Afghanistan. The country has committed to vaccinating 40% of the total population by the end of the year 2022. And the EBI team, in partnership with UNICEF, WHO, and other partners, will achieve this goal and move into the year 2023 to achieve the global target of 80%, inshallah. This will be a good milestone to be achieved for long live for all. I would like to congratulate the Minister of Public Health for taking this initiative. Like all other vaccines, including COVID-19, are available free of charge in the health facilities and clinics across Afghanistan. I, therefore, appeal to all parents to protect their eligible children against the deadly diseases like measles, many diarrheal and respiratory illnesses by taking them to the nearest health facility to be vaccinated. And I urge all Afghans, males and females, above the age of 18 years to protect themselves and their families and communities by getting the free and safe COVID-19 vaccines. پژواک خبری اژانس د پیښو ریښتینې هنداره